ำหรับบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรกดีไหมคะ Thailand, Detroit of Asia, stands a good chance of expanding the automotive industry, as several foreign investors, especially the Japanese, have moved their production bases to the country. In 2010, Thailand produced 1.6 million vehicle units, an increase of 60% and the highest ever in the history of Thai auto manufacturing. In relations, the Yingluck administration is implementing the first car policy to make her party's election claims a reality. The government believes that its first car buyer program will contribute to the growth of the automotive industry, which has become a driving force for the Thai economy. In the first way, it would boost the demand. So for the first jobbers, usually for the first jobbers who are usually the ones who are targeted by this company, if there wasn't this policy, then maybe the demand would be less. But since this policy was introduced, I think it would probably increase the demand for their demand for cars, and in the end, more people would be willing to pay for the car, and that payment would shift to the car producers and so on. And so if that money is kind of transferred to all the other people who are in the car industry, then it would generate like the more spending in this industry as well. And you know that when there happen to be more spending in one industry, it could be transmitted to other industries through the trades and so on and so forth. The cabinet, during its meeting on September 13, approved guidelines to refund taxes for first-time car buyers. At the same meeting, it approved a central fund of 100 million baht from the 2012 national budget to carry out the program, and another fund of 30 billion baht from the 2013 national budget for tax refunds. According to the scheme, car buyers eligible for tax refunds must be at least 21 years old. They must also hold ownership of the cars for at least 5 years. The vehicles must not be worth more than 1 million baht. With engine capacity not exceeding 1,500 cc, the cars must also be manufactured in Thailand. Was produced with imported used parts. The refund will be made from 1st October 2013 onwards. ถามว่าเงินที่เขาได้รับคืนเนี่ยใครได้รับคืนการเช่าซื้อรถยนต์กรรมสิทธิ์ของรถยนต์เนี่ยยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อคือแบงก์ธนาชาติคนเช่าซื้อมีสิทธิ์แค่ครอบครองใช่ไหมครับแล้วก็ในกรณีเช่าซื้อคือการผ่อนชำระพอผ่อนชำระเสร็จสิ้นผู้ให้เช่าซื้อคือแบงก์ธนาชาติเนี่ยถึงจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ถ้าเช่าซื้อเนี่ยระบุว่าถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดเกิน3งวดติดต่อกันเนี่ยผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์ติดตามยึดรถคืนได้ขายเข้าตลาดรถยนต์คันนี้ถามว่ากรณีเนี้ยสมมุติว่าผ่อนชำระเช่าซื้อไม่เกิน1ปีถามว่าเงินจะคืนใคร Ministry of Finance reported that the car buyers would be refunded the actual amount of tax they have paid, but the ceiling of the refund is set at 100,000 baht per unit. ทุกคนเข้าใจว่านโยบายเนี้ยทุกคันคือลด 100,000 บาทแต่พอดีเทลที่ออกมาไม่ใช่มันอยู่ที่การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรถแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่ละซีซีแต่ละขนาด The first-time car buyer program was in response to the government's policy of raising the people's standard of living by enhancing domestic purchasing power and creating balance and strength with quality in the macroeconomic system. In this way, the government has pledged to introduce tax measures to reduce the general public's burden of purchasing such essentials as the first house and car. People who plan to buy their car next year, the year after next, may change their mind and switch their consumption to this year instead. So we might have more consumption this year, and then the consumption will probably kind of decrease in the future. The Ministry of Finance stated that the first car buyer program would enable at least 500,000 low-income earners to have the opportunity to own a car. ผลสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสำนักงานสถิติเนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีรายได้ 15,000 บาทถึง 30,000 เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 27% ในขณะที่คนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทเนี่ยจะมีอยู่เกือบ 60% เพราะฉะนั้นเนี่ย
fact, the people benefiting from the first car policy are the middle class who can afford to buy the type of cars that are eligible to receive the tax refund of up to 100,000 baht. The pickup cars that can be used for commercial purposes will not benefit that much from this policy, making people who are interested to get a pickup car unmotivated to purchase it. ถ้าเกิดว่า policy เนี้ยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคนก็จะซื้อรถยนต์ส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าที่พี่ดูในที่เงินที่เขาจะให้คืนนะคะอย่างรถยนต์ส่วนตัวเนี้ยเขาจะให้เงินเยอะให้คืนเยอะเพราะว่าภาษีที่เก็บรถยนต์ส่วนตัวนี้มันเยอะกว่าใช่ไหมก็คือให้ถึงเป็นแสนบาท This policy clearly distorts tax structure. Earlier, the government promoted unequal rate of excise tax to support the purchase of eco-car, which uses renewable energy. This policy only generates more traffic congestions and disrupts the public transportation system that has always been promoted. Hence, it goes against the government's campaign to save energy. ลดภาษีแปลว่าอะไรทุกคนอยากได้ทุกคนอยากมีมันก็จะเป็นการเพิ่มรถยนต์บนถนนเพิ่มขึ้นมาอีกถามว่าถนนจำนวนถนนมีเท่าเดิมเส้นทางมีเท่าเดิมรถยนต์เพิ่มขึ้นมาสมมตินโยบายนี้มีคนชอบมากเลยมีปริมาณรถยนต์ที่บอกว่า Eco Car หรือว่ารถยนต์1,500 cc 1,500 cc ความกว้างของรถยนต์ก็ประมาณเกือบ3 เมตรใช่ไหมฮะถนนไม่อยู่เท่าเดิมเรียงกันอยู่ล้านคันคุณว่ารถยนต์ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปไหนมันก็จะติดอยู่ตรงท้องถนนทั่วไปเป็นมลภาวะมีอากาศพิษมีผลกับสุขภาพของประชาชนทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเสพติดความฟุ่มเฟือย Experts voiced their concerns on the policy. กังวลว่าคนอาจจะมีคนสูญเสียคือหมายความว่าที่พี่อ่านเห็นบอกว่ากรมการขนส่งทางบกเขาบอกเขาเก็บข้อมูลดัตต้าเบสแค่หลังจากปี 2549 เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อรถก่อน 2549 เนี่ยเขาก็อาจจะมาสูญรอยว่าแบบเอาคนซื้อคนแรกเพราะว่าดัตต้าเบสก็ยังไม่ครอบคลุมไปก่อนหน้า 2549 So the media would have to try to make them discuss a lot about the pros and cons of each of the populist policy because not all of the time they are informed. Taking everything into account, the 30 billion baht that will go into funding the policy is an opportunity cost for many other policies with the same amount of funding. Firstly, we could build 10,000 kilometers long road with 30 billion baht. Secondly, we could extend the free bus fare policy for another 10 years with 30 billion baht, benefiting commuters in approximately 3,500 million times. Thirdly, 30 billion baht equals half the annual budget allotted to building roads, which means people who don't own cars will also have to pay their own money only to let first-time car buyers benefit from it. And recently, on September 23rd, Ministry of Finance wished to take loan of 40 billion baht to elongate and expand the BTS rail lines. In truth, if the government hadn't implemented this policy that only benefits handful amount of people, the expansion of BTS lines can immediately be carried out without having to take loan. In the end, do we stand to gain more or lose more from this policy? I'm worrying about the most is probably the implementation of this policy. So just this month there's been a lot of news about how much budget is put into just the computer system or administrative systems that would enable this policy to work. And so a lot of money has already been put into just building up the system, notwithstanding the tax money that would have to be given back. And so this policy would have to come with a lot of costs. And so if in the end it doesn't give back the benefit for at least as much as the cost, then it would not be worth it. นโยบายประชานิยมแค่